ஓகே. இனி நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க, அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு யுவர் குட்வில். பேசிக்கா இந்த அட்ஜஸ்ட்மென்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் காட் 5 important adjustments to be added and 6 important adjustments to be subtracted. It is given in page number 2.6. Okay. First two, one by one, we'll see what are those. The first one is abnormal loss. பொதுவா அப்நார்மல் லாஸ்னா என்ன? எனி லாஸ் விச் ஹேப்பன்ஸ் டியூ டு ஃபயர், தெஃப்ட், ஆக்சிடென்ட்ஸ். அப்போ அதில் வரக்கூடிய லாஸை உங்கள் பிஸ்னஸ் லாஸாக நீங்கள் கணக்கில் காட்டினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி உங்களோட ப்ராஃபிட்ஸ் குறையும். அந்த இயருக்கான ப்ராஃபிட்ஸ் குறையும். இது பண்ணக்கூடாது. ஸோ இது கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூ ஹேவ் டு ஆட் பேக் த அமௌண்ட் ஆஃப் அப்நார்மல் லாஸ். ஸோ அப்போ அப்நார்மல் லாஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமில் உங்களுக்கு அந்த இயர் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கலாம், இல்லை லாஸ் வந்திருக்கலாம். ப்ராஃபிட் வந்தாலும் இட் ஷுட் பி ஆடட், லாஸ் வந்தாலும் இட் ஷுட் பி ஆடட். பட் கான்செப்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா, இமேஜின் தட் அந்த இயர் உங்களோட ஆக்சுவல் ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 லேக்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, யூ காட் rupees 1 lakh ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் அப்நார்மல் லாஸ். அண்ட் அப்நார்மல் லாஸ் ஒரு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் given as rupees 10,000. அப்போ இதோட ட்ரீட்மெண்ட் என்ன? அப்நார்மல் லாஸ் ஷுட் பி ஆடட் வித் தட் பர்டிகுலர் இயர்ஸ் ப்ராஃபிட். அப்போ இந்த 1 lakh கூட நான் இந்த 10,000 ஆட் பேக் பண்ணுறேன். தட் வில் கிவ் மீ a வேல்யூ ஆஃப் rupees 1 lakh 10,000. சரி, சப்போஸ் லாஸாக இருந்தனாக்க, இமேஜின் தட் அப்நார்மல் லாஸ் அதே 10,000 தான், எனக்கு அந்த இயர் வந்து ப்ராஃபிட் வரல, அது போல லாஸ் வந்திருக்கு. ஓகே, லாஸ் வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இட் இஸ் given as rupees 90,000. ஓகே, ப்ராக்கெட்லாம் கொடுத்துருப்போம் லாஸ்னாக்க. ஓகே, இல்லை லாஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணிருப்போம். ஸோ 90,000 லாஸ். இப்போ 10,000 நான் ஆட் பேக் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 10,000 நான் ஆட் பண்ணா இது வந்து எப்படி பண்ணா 90,000 இஸ் மைனஸ் சிம்பிள். ஓகே, இட் ஷுட் பி இன் திஸ் வே, மைனஸ் 90,000 பிளஸ் 10,000. அப்போ எவ்வளோ வரும் உனக்கு? 80,000 வரும். Still it is a loss. Okay, you have to put the brackets in. Okay, so abnormal loss நம்ம வந்து ஆட் பேக் பண்றதுனால ப்ராஃபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுவே லாஸ் குறையும். This is the ultimate objective of abnormal loss. Now, the second item which we have in the adjustment is loss on sale of fixed assets. Okay, the second adjustment is loss on sale of fixed asset. Okay, the second adjustment is loss on sale of fixed asset. Okay, லாஸ்ட் இயர் நம்ம 11th டெப்ரிசியேஷன் ஒரு டாபிக் படிச்சிருக்கோம். அந்த டெப்ரிசியேஷன் தான் இந்த ஓகே ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் தான் அப்ளை பண்ணுவோம். ரைட்டா, டெப்ரிசியேஷன் வந்து நம்ம ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ் மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அப்போ லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட், அதுலேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா, ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்டில் வாங்கியிருப்பீங்க, அதுக்கு டெப்ரிசியேஷனை சார்ஜ் பண்ணியிருப்பீங்க, அதுக்கப்புறமா அதை கான்ஸ்டன்ட் யூசேஜ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு டைம் பீரியடில் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, சேல் பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த சேல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துருக்கும், இல்லை லாஸ் வந்துருக்கும். ஸோ யூஸ்வலாக இந்த ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸை வாங்குறது நம்ம வந்து ரெகுலராக பண்ணலாம், இல்லை அட்லீஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் இந்த ப்ளூ மூன்ங்கிற மாதிரி ஒரு 5 years ஒன்ஸ், இல்லை 3 years ஒன்ஸ் நீங்கள் வாங்குவீங்க. பட் அதை விற்கிறதுங்கிறது ரெகுலராக பண்ண மாட்டீங்க. இட் ஹேப்பன்ஸ் வெரி ஆஃபன். ஓகே, தட்ஸ் வெரி ரேர்லி இட் ஹேப்பன்ஸ். ஓகே, ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக நடக்காது. அப்போது லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஃபிக்ஸட் அசெட்ங்கிறது வந்து உங்களோட பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டியே கிடையாது. அப்போ ஒரு ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸை விற்று அதில் லாஸ் வந்ததுன்னா அதை நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் லாஸை கணக்கு காட்டினீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி அந்த இயருக்கான ப்ராஃபிட் குறையும். ஸோ அப்போ இங்கேயும் நீங்கள் என்ன பண்ணாக்க, த ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஆட். ப்ராஃபிட்டாக இருந்ததுனாக்க லாஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணலாம்? சேம் ஆஸ் இட் இஸ். ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்க, லாஸ் இருந்தால் ஆட் பண்ணுங்க. ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், வேறஸ் லாஸோடு நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது அந்த இயர்கன் வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகும். Okay, so if you come across any loss on sale of fixed asset, it should be added back with that particular year's profit or with that particular year's loss. Okay, now the most important third adjustment.
overvaluation of opening stock or undervaluation of closing stock. இதை நம்ம தனித்தனியா பிரிச்சு பார்ப்போம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் வேல்யூஷன் பத்தி பார்ப்போம். ஓகே, ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். இதுவும் ரெண்டு கேஸ், ப்ராஃபிட் இல்ல லாஸ், ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் ஆட் பண்ண சொல்றேன், லாஸ் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணுங்க. ஓகே, let me take an example to you. Okay, you have been given, okay, a 4 or 5 years as a series. Okay, starting from 2019, 20, 21, 22, and 23. Okay, the amount of profits or loss is also given to us. Profit or loss in terms of rupees. All are imaginary values. Okay, 1 lakh, 2 lakh 50, 1 lakh 50, which is a loss. Then you have got 4 lakhs, and then 4 lakh something. Okay, they're given like this, the concept view. Now, it is given the question that, okay, additional information, okay, or we say it as adjustment. Opening stock for the year 2021 was overvalued by rupees 10,000. Okay, it is just said in the question stating that an adjustment opening stock for the year 2021 was overvalued by 10,000. So you have to recollect the concept overvaluation of opening stock. So opening stock, okay, overvalued. Which year? 21. Okay. So in the year 21, it is a target. Okay, you have a loss 1 lakh 50. But the concept says opening stock should be added if it is got overvalued. So I'm going to add an amount. How much is the value? 10,000. Now minus 1 lakh 50,000 plus 10,000. This will give you a negative value of rupees 1 lakh 40,000. Now you may ask, blind நீங்க add பண்ணனும் சொல்லிட்டீங்க, but how we should take this into account, like why we should add this amount of overvaluation of opening stock. Okay, let me give you an example to you. Okay, opening stock rupees 1 lakh, purchases given as rupees 2 lakhs, direct expenses rupees 3 lakh 50,000. Okay, and then sales, okay, it is given as rupees 8 lakhs, and then closing stock given as rupees 50,000. Now, with the help of these information, will you be able to prepare a trading account? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பண்ண முடியுமா? ஓகே, எதுக்கு சார் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்? ஏன்னா நம்மளோடது ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் லாஸஸ் இதை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு எந்த அக்கௌண்ட் ரொம்ப முக்கியம்? பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பண்ணணும். ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் வர கிராஸ் ப்ராஃபிட் இல்லை கிராஸ் லாஸை பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். அண்ட் தென் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸை டெபிட்டில் கொண்டு போக, இன்டைரக்ட் இன்கம்மை கிரெடிட் கொண்டு போக, and then we will find out the difference between both the sides. Then you declare the amount of net profit or net loss.
அப்போ இந்த இடத்துல நான் கொடுத்த எக்ஸாம்பிள் பிரகாரம் ஒரு இயருக்கு ப்ராஃபிட் லாஸ் கொடுத்துருக்கேன். இது எல்லாமே இப்போ எங்கே வந்திருக்கு? பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்லேயே வந்திருக்கு. அப்போ பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் வரதுக்கு முக்கியமே ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் இமேஜின் தட் ஆல் தீஸ் ஆர் த ஒரிஜினல் ஃபிகர்ஸ் அப்பியரிங் த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். இப்போ இதுக்கு நான் ஒரு ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் a rough trading account. I'm not going to follow the procedure and all. That is, என்னது பர்டிகுலர்ஸ் அமௌண்ட் ருபீஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ரஃபாக போடுறேன். ஓகே, ஸோ அட் மேக் ஆன்சர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வரும் ரைட்டா. ஸோ வேல்யூஸ் மட்டும் நான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். 1 lakh பர்ச்சேசஸ் டெபிட்டில் வரும். வேல்யூ எவ்வளோ? 2 lakhs. டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட்டில் வரும். 3,50,000. அடுத்து சேல்ஸும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கையும் ஐ எம் கோயிங் டேக் இட் டு த கிரெடிட் சைட். 8 lakhs அண்ட் க்ளோசிங் ஸ்டாக் 50. இப்போ டெபிட் சைட் டோட்டல் எவ்வளோ வருதுன்னு பாரு, கிரெடிட் சைட் டோட்டல் எவ்வளோ வருதுன்னு பாரு. கிரெடிட்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8,50,000 வருது. அது தனியாக எழுதிக்கோ. ஓகே, இதை வந்து ஆட் பண்ணாக்க உனக்கு 6,15,000 வருது. ஸோ இது வந்து கிரெடிட் சைட் டோட்டல். ஓகே, டெபிட் சைட் டோட்டல் வந்து 6,50,000. இப்போ சொல்லு எந்த சைட் வேல்யூ ஹெவியாக இருக்கு? கிரெடிட் சைட். அப்போ உனக்கு பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளோ வரும்? வருது 2 lakhs வருமா? 2 lakhங்கிறது வந்து உனக்கு டெபிட் சைடு வர அதை கிராஸ் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவேன். 2 lakhன்னு போட்டு இப்போ ரெண்டு பக்கமும் 8,50,000க்கு ஈக்குவேட் பண்ணிடுவோம். இந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் அப்படியே பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டுக்கு கேரி அவுட் ஆயிடுது. அண்ட் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்ல இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்டைரக்ட் இன்கம்லாம் போயிட்டு உனக்கு நெட் வேல்யூ ப்ராஃபிட் லாஸ் வரும். ஓகே, இப்போ நம்ம இந்த கான்செப்டை அப்ளை பண்ணணும். என்ன சொல்லிருக்கு? ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்கு. அப்போ இங்க இருக்க இந்த ஒரிஜினல் ஃபிகர்ல நான் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை மட்டும் ஐ அம் கோயிங் டு சேஞ்ச் இட். ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் என்ன பண்றோம்? ஓவர் வேல்யூ பண்ணணும்னு சொல்லிருக்கு. அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் பண்ண போறேன். அப்போ 1 lakh இருக்கிறது ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா 1,10,000 கட்டிருக்கேன். அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன்? 10,000 rupees இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன். சரி, இப்போ லெட் மீ ஆல்சோ டேக் இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் வேல்யூ 1 lakh இல்லை 1,10,000 இருக்கு. இப்போ டெபிட் சைட் டோட்டல் எவ்வளோ வரும்? கிரெடிட்ல எதுவும் சேஞ்ச் இருக்காது, அதே 8 lakhs தான் இருக்கும். பட் டெபிட்ல இப்போ எவ்வளோ உங்களுக்கு டோட்டல் வருது? 6,60,. இப்போ எவ்வளோ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் வருது? 1,90,000. ஓகே, அப்போ கிராஸ் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 1,90,000. இப்போ ரெண்டு பக்கமும் உனக்கு 8,50,000. ஸோ பாரு, என்னோட ஒரிஜினல் பிக்சர் பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலாக வர வேண்டிய கிராஸ் ப்ராஃபிட் எனக்கு 2 lakhs வரணும். பட் நான் ஓவர் வேல்யூ பண்ணதுனால, ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நான் ஓவர் வேல்யூ பண்ணதுனால என் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? 1,90,000. இப்போ இந்த 1,90,000 என்னோட ஓல்டு பொசிஷன் 2 lakhsக்கு கொண்டு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்? 1,90,000 எவ்வளோ ஆட் பண்ணணும்? 10,000. ஸோ 10,000 ஆட் பண்ணா இட் பிகம்ஸ் 2 lakh. ஓகே, ஸோ அந்த ரீசனால தான் என்ன சொல்லியிருக்கோம் இங்க? ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஓகே, we have to add that with that particular year's value. whether profit இருந்தாலும் ஆட் பண்ணு, லாஸ் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணு. ஓகே, சரி. செகண்ட் கேட்டகரி என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப், ஏன்னா ஒன்று ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆர் அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக். அதை பற்றி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அதையும் ஆட் தான் பண்ண போகிறோம். அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் என்ன ஸ்டாக்? க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓகே, அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக். சரி, இதுவும் பார்த்தா let us have the two one. ஓகே, ப்ராஃபிட்டாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா லாஸ் இருக்கட்டும். ப்ராஃபிட் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணுவேன், லாஸ் இருந்தாலும் ஆட் பண்ணுவேன்.
Okay. Now let me take the same values as an example, the list of years. Okay. Now I'm just going to make some small change in the adjustment. Here, there's mentioned opening stock. I'm going to change this as closing stock. Closing stock for the year 2021 was, it is not overvalued, it is now undervalued by rupees 10,000. Okay. Now, okay, instead of 21, I'm even changing the date or year also first. Let us take as 23 first. Okay. Now, which particular year is being targeted here? 23 के target कर रहा हूँ. Okay, what we have said? We have said that the closing stock has been undervalued. So undervaluation of closing stock is add பண்ணணும்னு சொல்லி நமக்கு adjustment சொல்லுது. Okay, first அப்படி நம்ம add பண்ணிடும். Okay, so you will be getting an amount of rupees 4 lakh 85,000. Okay, so value of rupees 4 lakh 85,000. Now, moving on, okay, the closing stock has been added with the 2023 years profit. So I'm getting 4 lakh 85,000 as my output. I think up this you don't have any doubt. Now, let us understand the concept why we are adding this closing stock. Let me take up the same values what I got it here. Okay. Now, the same example what we discussed for opening stock, I taken this. These are my original values, which I'm not going to make any changes. Okay. So according to that, my gross profit comes to 2 lakhs. Now let me apply the adjustment. I'm going to undervalue my closing stock. Okay. So what I'm going to do is, let me once again copy my data over here. Here I am going to target on my closing stock. My closing stock was initially 50,000, but now I am going to undervalue it. It is not 50, it is 40,000. So how much I undervalue by 20,000? Okay, let me do the necessary corrections. The closing stock comes to 40, and our total will be credit side is 8 lakh 40. On the credit side, debit side remains the same. Okay, 6 lakhs 50. Any doubt in this one? Now, what was the difference? I mean, what's your gross profit? 14 lakh 90,000. Your gross profit will be 1 lakh 9,000. Correct? Your GP will be 1 lakh 90, and now it gets carried to 8 lakh 40. But original GP is not 1 lakh 90, it is an amount of rupees 2 lakh. Now, what I should do in order to make this 1 lakh 90 as 2 lakh, I should add the amount of 10,000. What is then it becomes 2 lakh. So, that is the reason even for undervaluation of your closing stock is being added up. Okay. Now, when it comes to closing stock, you have to remember one important concept which you learned in your 11th standard. What is it, if you ask? Closing stock of this year will be
opening stock of next year. That means now in the given example, you have to check it out. I have given the adjustment pertaining to which particular year for year 23. So in the given series, you don't have any other year after 23. So you can restrict only for 23. But suppose I'm going to make a slight change. The concept is same only closing stock. Okay, it's been undervalued, but the year I'm going to change them. It is going to be as 2021 now. Okay, so now you tell me the closing stock has got undervalued. So closing stock undervalued rupees 10,000. Which year? 21. So we are targeting on 21. Okay. So what is the accounting treatment if closing stock is undervalued? We have to add back. So in the year 21, I'm going to add 10,000. So this becomes a loss of rupees 1 lakh 40. But this concept you should remember. What's the concept? The closing stock of this year. Here we are dealing with 21. So the closing stock of 2021, okay, will be the opening stock for the year 2022. So if the closing stock in the year 21 has got undervalued means, then obviously the opening stock of 22 will also would have gone for undervaluation. ஓகே இங்க அடிச்சா அங்க வலிக்குங்கிற மாதிரி இங்க இருக்கிற இம்பாக்ட் பக்கத்துல இருக்கிற இயருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே ஸோ தட் இஸ் அ லாஜிக் வேணும். ஸோ அப்போ என்ன பண்றேன் த நெக்ஸ்ட் இயர்ல இட் இஸ் அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நாட் த க்ளோசிங் ஸ்டாக். ஓகே இட் வில் பி டிக்ளேர்ட் இன் சச் வே லைக் அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் opening stock, okay, for the year 2022. Overvaluation of openings வந்து add, undervaluation of openings தான் அப்படியே opposite subtract. So இங்க plus பண்ணா இந்த இயர்ல minus பண்றேன். So thereby 4 lakh to 10,000 போச்சுன்னா it will be as 3 lakh 90. So when you're working the problem, please be very cautious. ஏன்னா உனக்கு அந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எந்த இயர் டார்கெட் பண்ணியிருக்கான் பாரு. அந்த டார்கெட் பண்ண இயர் பக்கத்தில் எந்த இயரும் இல்லைன்னா தென் நாட் அன் இஷ்யூ, யூ கேன் ஸ்டாப் இட் வித் தட் பர்டிகுலர் இயர் இட் செல்ஃப். பட் டார்கெட் பண்ணியிருக்கிற இயருக்கு பக்கத்தில் ஒரு இயர் இருந்ததுன்னா அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை இந்த கான்செப்ட் மைண்டில் அப்பப்போ ரன் ஆகணும். க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் திஸ் இயர் வில் பி ஓப்பனிங் ஸ்டாக் நெக்ஸ்ட் இயர். அப்போ இந்த இயரோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் உனக்கு அண்டர் வேல்யூ ஆயிருக்குன்னா ஆப்வியஸ்லி நெக்ஸ்ட் இயரோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கும் அண்டர் வேல்யூ தான் ஆயிருக்கு. அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ ஆச்சுன்னா அதை மைனஸ் பண்ணணும். திஸ் இஸ் த லாஜிக் ட்ரீட்மெண்ட் பிஹைண்ட் திஸ். க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ ஆச்சுன்னா ஆட் தான் பண்ணுறேன். ஓகே ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூ ஆனாலோ இல்லைனாக்க உன்னோட க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ ஆனால் ஆட் பேக் பண்ணுவேன். அதுவே உன்னோட ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அண்டர் வேல்யூ ஆயிட்டு க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூ ஆயிட்டுன்னா லெஸ் பண்ணுவேன். இது ஒரு ஆப்போசிட். இது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்றதுக்கு ஒரு க்ளூ தரேன். ஓகே என்ன அப்படின்னா OOUC. Okay, O stands for overvaluation of opening stock. U stands for undervaluation of closing stock. OOUC இந்த காம்பினேஷனாக இருந்தால் add. Okay, அதுவே overvaluation of closing stock and undervaluation of opening OCUங்கிற காம்பினேஷனாக இருந்தால் அப்போ அது மைனஸ். This refers overvaluation of closing stock, undervaluation of opening stock. இதுக்கு quite opposite. ஏதாவது ஒரு கான்செப்ட் தெரிஞ்சா போறோம், அதர் கான்செப்ட் will be quite opposite. இங்க ஆட் பண்ணா அப்ப அங்க மைனஸ். கான்செப்ட் புரியுதா? Right. So this is why you will prepare your okay adjustment, and this is how you will give the treatment for your closing stock. Right. The next one which is given for us is non-recurring expenses.
Okay, we are going to say, okay, on non-recurring expenses, such expenses are not expected in the future. ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்றாங்க ஏன்னா ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸ் நான் ரெக்கரிங் எக்ஸ்பென்ஸ்னா ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதை தான் மீன் பண்ணுறேன் அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்ட்டும் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் த சேம் தான் ஓகே ஒன்றும் பெரிய வேரியேஷன் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஓகே ஆர் சார்ஜ் ஆஸ் அ ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஓகே அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தட் வித் a good example. Capital expenses treated as revenue expense. For example, okay, purchase machinery rupees 1 lakh வச்சுக்கோங்க இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன போடுவேன் பர்ச்சேஸ் மிஷினரி ருபீஸ் 1 லேக்னா இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன போடுவேன் வெரி குட் மிஷினரி அமௌண்ட் debited to cash or bank account. Okay, அப்படி போடு 1 lakh. இது கரெக்டான என்ட்ரி. ஓகே சப்போஸ் நீ வந்து இந்த பர்ச்சேஸ் பண்ண மிஷினரியை இந்த மாதிரி என்ட்ரி போடுறதுக்கு பதிலாக நீ என்ன பண்ணிட்ட மிஷினரி இருக்கிற இடத்துல யூ ஹவ் யூஸ் purchases account debited to cash or bank account 1 lakh 1 lakh. இப்போ சொல்லு மிஷினரி பர்ச்சேஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து ரெகுலரா நடக்குமா இல்லைனாக்க அப்பப்போ எப்பயாச்சும் நடக்குமா ஸோ அப்போ இது கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் அதுவே பர்ச்சேசஸ் பண்றதுங்கிறது வந்து உங்க பிசினஸ்ல ரெகுலரா நடக்குமா இல்லைன்னா எப்பயாச்சும் நடக்குமா ரெகுலரா நடக்கும் அப்போ இது வந்து உனக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே இது உன்னோட எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ரெவென்யூ எக்ஸ்பென்ஸ் நீ இந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்றதுக்கு பதிலா இப்படி ட்ரீட் பண்ணிட்ட இப்போ இதோட இம்பாக்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜேர்னலுக்கு அடுத்த லெஜர் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவேன் லெஜரில் பார்த்தீங்கன்னா நீ சப்போஸ் இந்த மாதிரி தனியாக மிஷினரி போட்டு பர்ச்சேசஸ் ஒரிஜினல் பர்ச்சேஸ் என்ன பண்ணிருக்கியோ அது தனியாக பர்ச்சேஸ் என்ட்ரி போட்டோன்னா மிஷினரி அக்கௌண்ட் தனியாக அப்பியர் ஆகும் பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் தனியாக அப்பியர் ஆகும் ஆனால் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு பர்ச்சேசஸ்ங்கிற ஒரு அக்கௌண்ட் இல்லையே பர்ச்சேசஸும் அக்கௌண்ட் ஆட் ஆயிருக்கு மிஷினரியும் ஆட் ஆயிருக்கு இதனால என்ன இம்பாக்ட் ஆகும்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் பண்ணும்போது பர்ச்சேசஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உள்ள இறக்குறோம் ஒரு அக்கௌண்ட் அப்போ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் பர்ச்சேஸும் இருக்கும் மிஷினரியும் உள்ள ஆட் ஆயிருக்கும் அப்போ எது உள்ள வரக்கூடாதோ அது உள்ள வந்திருக்கு அதனால என்ன ஆகும் உனக்கு தப்பான வேல்யூ ஓகே கிராஸ் ப்ராஃபிட்டோ இல்லை கிராஸ் லாஸ்ன்னு சொல்லி தப்பான டிக்ளரேஷன் வந்து இருக்கு ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது இதுதான் நம்மளோட ஓகே ஏரியா ஆஃப் ஃபோக்கஸ் ஸோ வென் யூர் ட்ரீடிங் எனி கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்ஸ் இதனால என்ன ஆகுது நமக்கு வர வேண்டிய ப்ராஃபிட் கம்மியாகுது ஏன்னா எக்ஸ்பென்சிவ் ஏற்றி தர பர்ச்சேசஸ் மட்டும் நீ காட்டினா பிரச்சனை இருந்திருக்காது பட் பர்ச்சேசஸ் கூட இந்த மிஷினரியும் ஒரு ரெவன்யூ எக்ஸ்பென்ஸை காட்டினால அதான் என்ன ஆகுது உன் ப்ராஃபிட் குறையுது ஸோ ஒரிஜினல் ப்ராஃபிட்டை கொண்டு வரணும்னா அந்த வேல்யூ ஓகே எதை நீ வந்து கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸோட வேல்யூ எவ்வளவோ அதை நீ ரெவன்யூ எவ்வளோ கன்செப்ட் பண்ணிக்கோ அந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பேக் பண்ணிட்டுனா என்ன ஆயிரும் உனக்கு விஷயம் கட் ஆயிடும் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆயிடும் ஓகே ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ்பென்ஸ் நீங்கள் ரெவன்யூவை ட்ரீட் பண்ணுங்கன்னா இதோட இம்பேக்ட் இதுதான் அந்த ரீசனால் நீங்கள் ஆட் பண்ணுறீங்க ஸோ திஸ் ஷுட் பி ஆடட் ஓகே வெதர் தேர் இஸ் அ ப்ராஃபிட் or there is a loss. Irrespective of profit or loss, it should be added. Logic and concept புரியுதா ஓகே இப்போ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா கீழே வரக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஃபாலோ த்ரூ ஆகக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இஸ் குவைட் ஆப்போசிட் ஆஃப் தோஸ் அப்படியே பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன இருக்கு அப்நார்மல் ஓகே லாஸஸ் இருக்கா இப்போ இங்கே அப்நார்மல் கெயின் இல்லை ப்ராஃபிட் அப்போ அப்நார்மல் லாஸை ஓகே நீங்கள் கணக்கில் காட்டுக்கூடாது சொன்னீங்கன்னா அது பிஸ்னஸ் லாஸே இல்லை
அதே ரூல் தான் அப்நார்மல் கெயினும் உங்க பிசினஸ் கெயின் கிடையாது. இப்போ நீங்க பிசினஸ் கெயின் இல்லாத ஒன்றத்த பிசினஸ் கெயினா காட்டுனா என்ன இருக்கு? தப்பான வேல்யூ ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. அப்போ ஒரிஜினல் ப்ராஃபிட் கொண்டு வரணும்னா எவ்வளவு அந்த அப்நார்மல் கெயினை நீங்க கணக்குல காட்டுறீங்களோ அதை மைனஸ் பண்ணுனா யூ வில் கெட் த ஒரிஜினல் ப்ராஃபிட். ஸோ தட் இஸ் வை யூ ஆர் ரெடியூசிங் திஸ் அப்நார்மல் கெயின். செகண்ட், அப்படியே இங்க பார்த்த இந்த கான்செப்டுக்கு ஆப்போசிட். ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் யுவர் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அண்ட் அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் யுவர் ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஸோ இதை உங்களுக்கு நான் மேலே சொல்லிட்டேன். அது புரிஞ்சிச்சுன்னா இது அதுக்கு குவைட் ஆப்போசிட். ஏன் ரெஸ்ட் பண்ணுறோங்கிறது தெரியும். இல்லை யூ வாண்ட் மீ டு எக்ஸ்பிளைன் நாக்கோ ஐ எம் ரெடி டு எக்ஸ்பிளைன். So hope you understood the topic. Okay. The next one, non-recurring expenseங்கிற மாதிரி income இருக்கு. Non-recurring incomes. Okay, such income are not expected in the future. For example, okay, if I'm getting a rental income or if I'm getting an income from okay investments in some company shares in the form of dividend or I'm getting some commission, இதெல்லாம் எனக்கு வந்து frequent income சொல்ல முடியாது, ரெகுலர் இன்கம் கிடையாது. ஏன்? ஏன்னா ரெண்ட் டெனன்ட் வந்து திடீர்னு வெக்கேட் பண்ணிட்டு போயிருந்தா அப்போ அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் ஆக திருப்பி புது டெனன்ட் வந்ததுக்கு தான் வரும். ஸோ அப்போ ரெகுலர் இன்கம் கிடையாது. டிவிடெண்ட், அந்த கம்பெனி ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணா உனக்கு டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க. லாஸ் வந்துன்னா டிவிடெண்ட் தர முடியாது. அப்போ அதுவும் உனக்கு ரெகுலாரிட்டி சொல்ல முடியாது. அட் த சேம் டைம் கமிஷன், கமிஷன்லாம் சீசனல் தான். ஒர்க் பண்ணா கமிஷன் அதுக்கு வரும், ஒர்க் பண்ணலையா கமிஷன் வராது. ஸோ அப்போ இஃப் யூ ஹேவ் கன்சிடர் எனி ஆஃப் யுவர் ஓகே இன்கம்ஸ் தட் இஸ் நான் ரெக்கரிங் இன்கம் நீங்க கன்சிடர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அப்போ என்ன இருக்கும்? ப்ராஃபிட் இதனால இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும். ஏன்? ஏன்னா பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட இன்கம் சைட்ல நீங்க ரெண்ட் இல்ல டிவிடெண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், கமிஷன் இதெல்லாம் காட்டிருப்பீங்க. இதெல்லாம் உங்க பிசினஸ் இன்கமே கிடையாது. அப்போ பிசினஸ் இன்கம் இல்லாத ஒரு இன்கம் நீங்க காட்டுறது தான் நான் ரெக்கரிங் இன்கம். பிசினஸ் இன்கம் வந்து ரெக்கரிங்கா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேல்ஸ் பண்றீங்கன்னா சேல் மூலமா வரக்கூடிய இன்கம் உங்களுக்கு ரெக்கரிங் இன்கம். ஏன்னா ஃப்ரீக்வெண்டா அந்த ஆக்டிவிட்டியில் நீங்க இன்வால்வ் ஆயிருக்கீங்க, அது உங்க பிசினஸ் இன்கம். ஆனா உங்களோட பிசினஸ் இன்கம் இல்லாததான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? நான் ரெக்கரிங் இன்கம். அப்ப அதனால என்ன இருக்கும்? ப்ராஃபிட் அதிகமா காட்டியிருப்போம். கரெக்டா? அப்ப அதை நீங்க பழைய லெவல் கொண்டு வரணும்னா யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் இட், யூ ஹேவ் டு மைனஸ் இட். அதனால நான் ரெக்கரிங் இன்கம் மைனஸ் பண்ணுறோம். அது மட்டும் கிடையாது, அடுத்து பார்த்தா என்ன சொல்லி போறோம்? இன்கம் ஃப்ரம் ஓகே நான் ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ இது என்னது? ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ட்ரேட்னாலே பைங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ். அப்போ ட்ரேட் இஸ் கனெக்டட் வித் யுவர் பிஸ்னஸ். உங்க பிஸ்னஸோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி. பட் இங்க என்ன சொல்லிருக்கா? இன்கம் ஃப்ரம் நான் ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டிக்கே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் சப்ஜெக்ட் யுவர் பிஸ்னஸ். ஏன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றேன்னா ட்ரேடிங்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்க, பைங் அண்ட் செல்லிங் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் ட்ரேடிங் சொல்லி படிச்சிருக்கோம். அப்போ ட்ரேட் ஆக்டிவிட்டி மூலியமா வந்திருக்கிற இன்கமா இருந்தா ஓகே. பட் இங்க தெளிவா சொல்லிட்டா இன்கம் ஃப்ரம் நான் ட்ரேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்ப அதை நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? பிசினஸ் இன்கமா கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. அப்படி கன்சிடர் பண்ணிட்டோம்னா என்ன பண்ணணும்? அதை மைனஸ் பண்ணி விடணும். புரியுதா கான்செப்ட்? The next one that is mentioned like management cost. ஓகே, அப்ப மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட்ங்கிறது என்ன சொல்லுனாக்கா இட் இஸ் நதிங் பட் உங்களோட ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, பேசிக்கா பார்த்தாக்க மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட் இது என்ன கவர் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஆப்ரேட்டிங். ஓகே, இட் கவர்ஸ் யுவர் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் இன் ஜெனரல். அப்போ ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு சொல்றனாக்க இட் கேன் பி த அமௌண்ட் ஆஃப் salary payable, the amount of rent which is to be paid off, okay, or if suppose any wages, okay. அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் ஆபரேஷன்ஸுக்கு எந்த வகையான ஓகே என்ன சொல்ற ஹேர்டில் வராம ஸ்மூத்தா ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கு இதை மாதிரிலாம் எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க பேக் பண்ணி தான் ஆகணும். அப்ப அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பென்சஸ் இருந்ததுன்னா அதை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ இது எப்படி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வரணும் பார்த்தா டு கவர் அப் த மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட் அண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ₹1000 ஓகே டியூரிங் தி இயர் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கொண்டு வரணும். அப்படி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட்ங்கிற பேர் அப்படியே இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஸ்பெசிஃபிக்கா an amount of ₹1000 towards salary for the partners okay is to be taken into account to cover up the management cost.
அப்படி சொன்னா அப்போ சேலரிங்கிறது மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட்ல ஒரு பார்ட் தான். அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தால் இட் should be subtracted whether you get a profit or you get a loss. ஓகேவா? அது தவிர்த்து the last one as it said any future expenses. Okay, Future. like insurance premium. For example, நீங்க வந்து உங்க பிசினஸ்க்கு இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் எடுத்துருக்கீங்க. இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வருஷம் வருஷம் நீங்க அதை ரெனியூ பண்ணணும். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ப்ரீமியம் கட்டுறது பார்த்தா டிபெண்ட்ஸ் அந்த கான்ட்ராக்ட் பொறுத்து இருக்கு. 3 months ஒன்ஸ் கட்டுற மாதிரி இருக்கலாம், குவார்டர்லி ஒன்ஸ் இருக்கலாம், இல்லையா 6 months ஒன்ஸ், ஹாஃப் இயர்லி ஒன்ஸுங்கிற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை வருஷத்துல ஒரு தடவை ஆனுவலி அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கலாம், இல்லை மாதம் மாதம் ப்ரீமியம் ஒன்று கட்டுற மாதிரி இருக்கலாம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி கான்ட்ராக்ட் இன் விச் பர்டிகுலர் ஐ மீன் எந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியும் நீங்கள் கான்ட்ராக்டில் இருக்கீங்க அண்ட் அவங்களோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸோடு நீங்கள் எப்படி அலைன் ஆயிருக்கீங்க அதை பொறுத்து இருக்கு. ஸோ சப்போஸ் நான் போன வருஷம் வரைக்கும் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் கரெக்டாக ரெனியூ பண்ணி தருந்தேன். இந்த வருஷம் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் நான் ரெனியூ பண்ண மறந்தேன். அப்போ ரெனியூ பண்ணணுமா பண்ணக்கூடாதா? பண்ணணும். அப்போ அந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம்ங்கிறது என்னோட என்ன ஆகுது, அது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ். அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்ஸை நான் இது வரைக்கும் மீட் பண்ணலை. இப்போ அந்த எக்ஸ்பென்ஸை நான் மீட் பண்ணுற போது என்ன ஆகும், எனக்கு ப்ராஃபிட் குறையும். ஏன் மைனஸ் பண்ணுறோம்னு தெரிஞ்சுக்கோ. ஏன்னா ப்ராஃபிட் குறைஞ்சிருது. ஓகே, அப்போ ஒரு இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் நான் இப்போதான் ரெனியூ பண்றேன்னா, மறந்துட்டேன், ரெனியூ பண்ண மறந்துட்டேன்னா, அப்போ கண்டிப்பா அந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் எனக்கு குறைச்சலா தான் வரும். ஏன்னா இதை போயிட்டு நான் மைனஸ் பண்ணணும் அந்த ப்ராஃபிட்டோட. அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும், வேல்யூ குறையும். ஓகே, அதனால இது மைனஸ் பண்ணுறேன். ஓகே, சரி. அப்போ இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் மட்டும் தானே சார் அப்படின்னு இல்லை, டெப்ரிசியேஷன் அதுவும் பார்த்தா இந்த ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பென்ஸ் தான். நீங்கள் ஒரு வருஷத்தில் நடுவில் வாங்கியிருக்கலாம், இல்லை ஆரம்பத்தில் வாங்கியிருக்கலாம், இல்லை அந்த வருஷம் கடைசியில் வாங்கியிருக்கலாம் ஒரு அசத்தை, ஃபிக்ஸ்டு அசெட். அந்த அசத்துக்கு டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அப்போ டெப்ரிசியேஷன் இஸ் நான் கேஷ் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்போ அது எவ்ரி இயர் அந்த அசத்து எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம டெப்ரிசியேஷன் சார்ஜ் பண்ணி தான் இருக்கணும். அப்போ அது ஃபியூச்சர் எக்ஸ்பென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வருஷம் இருக்கு, அடுத்த வருஷத்துலையும் ஒரு 5 மாசத்துக்கு இருக்கு, இல்லை ஒரு 6 மாசம் இருக்குன்னா அந்த 6 மாசத்துக்கு நான் டெப்ரிசியேஷன் கால்குலேட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்போ டெப்ரிசியேஷன் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் டு பி அஸ் a future expense. அப்போ when you come across any insurance premium or any depreciation, then the amount of depreciation will be subtracted from the amount of profit if there is a profit, or if there is a loss it should be subtracted. இந்த இடத்த கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும். ஏங்கிட்டா இங்க சொன்ன மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் காஸ்ட் சொல்லியிருக்கேன், அதே மாதிரி டெப்ரிசியேஷன் சொல்லியிருக்கேன். ஓகே, இப்போ டெப்ரிசியேஷன் வந்து நான் ப்ராஃபிட் இருக்கும்போது லாஸ் இருக்கும்போது சொல்கிறேன். டெப்ரிசியேஷன் என்ன பண்ணும், மைனஸ் தான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டேன். ஓகே, யூ ஹேவ் டு சப்ட்ராக்ட் சொல்லிட்டேன். ஓகே, லெட்ஸ் டேக் an எக்ஸாம்பிள். எனக்கு ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா 1,50,000 ஒரு இயரில் வந்திருக்கு. எனக்கு டெப்ரிசியேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்க அமௌண்ட் வந்து ஒரு 5,000 டெப்ரிசியேஷன் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்படி அப்போ இந்த ப்ராஃபிட் 1,50,000ல நான் டெப்ரிசியேஷன் 5,000 சப்ட்ராக்ட் பண்ணனா எனக்கு எவ்வளோ வரும், 1,45,000 தான் மாறும் ப்ராஃபிட். அப்போ டெப்ரிசியேஷன் இம்பாக்ட் பார்த்தா ப்ராஃபிட்டை குறைச்சிடும், 1,40,000 ஆகும். அதுவே லாஸ் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜின் தட் எனக்கு லாஸ் வந்து ஒரு 1,00,000 இருக்கு. ஓகே, ஐ காட் a loss of rupees 1,00,000. இப்போ அந்த இயர்ல இந்த டெப்ரிசியேஷன் கொஞ்சம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு இருக்கு. அப்போ மைனஸ் பண்ணணும், அங்கேயும் 5,000 இருக்கும். இப்போ மைனஸ் 1,00,000 மைனஸ் 5,000. அப்போ பார்த்தா மைனஸ் 1,00,000 அண்ட் மைனஸ் 5,000 ரெண்டு ஆட் பண்ணிடுவேன், பண்ணிட்டு மைனஸ் சிம்பிளை போடணும். ஸோ 1,05,000. ஓகேவா? ஸோ when it is a loss, the depreciation or any future expenses or management cost will increase your loss. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு எம்சிக்யூவாக கேட்கலாம். ஓகே, நேம் எனி ஒன் or give an example, okay, that increases your loss at the time of calculating the goodwill, of depreciation, or any future expenses like insurance premium, or you can also mention, okay, management cost. Okay, so give an example that increases the loss at the time of calculating goodwill. So now this can be a classic example.
So now I hope you understood what you have to do with respect to each of these adjustments. Any doubt in this one? Okay. So I'm just stopping it here as okay to this line. So we'll continue the problem with respect to each of these categories where you have problem with respect to simple, weighted, then super profit, capitalization method of average, and capitalization of super. So there are five methods types we have, and in each of these type you have got with adjustment and without adjustment. So max to max we'll cover up 10 to 12 problems. Once if we are done with those 10 or 12 problems, then it is sure that you are thorough with Goodwill concept. So goodwill is a basic concept where it need not have any connect with your partnership basic fundamental, not any of the upcoming chapters. So once if we're done with this, then we'll move on to the next chapter of change in PSR and other topics so that you will have a clarity, you will have a clear understanding about it. So any doubt as of now? Okay. So thank you. I'll post this video in my YouTube channel. Kindly go and check it out. And if you come across any doubt, you can immediately